হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি রিফা তাসনিয়া শর্মী আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি অ্যাজ অ্যান আর্ট ইনস্ট্রাক্টর ফ্রম সিক টু বিগ। আজকে আমি অ্যাক্রিলিক পেইন্টিং এর সুন্দর একটি সানসেট সিন ক্রিয়েট করে দেখাবো, যেটি তোমরা খুব সহজেই আঁকতে পারবে। ফার্স্টে আমি উপরের অংশটা ইয়েলো কালারের বেস দিয়ে নিচ্ছি। চিকন চিকন স্ট্রোকস দেওয়ার মাধ্যমে আমি সাইড থেকে অরেঞ্জ অ্যাড করছি ধীরে ধীরে। এখন উপরের সেম অংশটাই আমি সেম ভাবে নিচের অংশেও করে নিচ্ছি। দূরে আমি কালো রং দিয়ে কিছু পাহাড় এঁকে নিচ্ছি। ব্ল্যাক কালার স্ট্রোকস এর মাধ্যমে আমি পাহাড়ের রিফ্লেকশনটা এঁকে নিচ্ছি। লেফট সাইড থেকে আমি একটি ট্রি আঁকার ট্রাই করছি। এখন আমি ব্রাঞ্চেস গুলো অ্যাড করছি। নিচের অংশে আমি ব্ল্যাক কালার স্ট্রোকস দেওয়ার মাধ্যমে ঘাস এঁকে নিচ্ছি। ট্রি এর লেফট সাইডে আমি হোয়াইট কালার দিয়ে একটু হাইলাইট করে নিচ্ছি। মিডল পয়েন্টে আমি হোয়াইট কালার দিয়ে একটি সূর্য এঁকে নিচ্ছি। হোয়াইট কালার স্ট্রোকস দেওয়ার মাধ্যমে আমি পানিতে সূর্যের রিফ্লেকশন এঁকে নিচ্ছি।
সো এই স্টেপগুলো ফলো করে তোমরা সহজেই এই পেন্টিংটি তৈরি করতে পারো। দ্যাট ইজ ইট ফর টুডে। সি ইউ গাইস ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।